Hola, muy buenas, soy Talos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo al capítulo 64 del The Elder Scrolls 4 Oblivion en PlayStation 3. Y bueno, pues vamos a continuar por donde lo dejamos en el último vídeo, que si recordáis y si lo habéis visto, pues hicimos la misión de medicina en mal estado, una de las misiones que había que hacer, la última que había que hacer de la hermandad oscura hasta ahora. Non-essentials. So you heard? Yes, it was quite a debacle. The head just wouldn't sever. Cut, saw, hack, by Sithis. I swear her tendons were made of steel. I'm just glad to know you came out of it all unscathed. Not that I doubted your abilities, but you know me, I worry. Well, I should return to my duties. Till next time, then. Walk with darkness, child of the Night Mother. Vale. Hola. So, are you ready to mingle with the doomed house guests? The contract is waiting. Bueno, pero si no me has dicho de qué va el contrato. O chiva, esto no puede ser. Bueno, este es el contrato, si no me equivoco. Este es el contrato que yo decía en el vídeo anterior, que era el que más recordaba y el que más me gustaba sin duda. Por cierto, me encanta la calavera de detrás, el guardián esqueleto de detrás. Cómo está puesto, me encanta, de verdad. En fin, vamos a ver, contraer. ¿En qué consiste, Ochiva? Do you like parties? Me encantan las fiestas. Because you've been invited to one. Of course, you'll be killing all the other guests. Are you ready to attend? Yes, estoy listo. Cuéntame más. Splendid. You need to go to the city of Skingrad, to the large house known as Summit Mist Manor. There, you will meet up with 5 very unlucky guests. In order to receive your bonus, you must kill each guest secretly, one by one. If anyone sees you committing murder, the bonus is forfeit. The guests believe there is a chest of gold hidden in the house and have agreed to be locked inside until one of them finds it. In fact, the guests believe the key to the manor is inside the chest, and only by satisfying their greed will they be allowed to leave. Poor fools. There is, of course, no chest of gold. The guests will find no key. After you arrive, the doors will be locked behind you, as everyone expects. When all the guests lie dead, you will be free to leave. Now go. See the doorman at Summit Mist Manor. He will explain the rest. Have fun. Esta misión es brutal. Pero ¿quién? Eso sí, el nombre de la misión no está conseguido. No me gusta, ¿vale? Eso de ¿pero quién? O ¿per quién? Tío, ¿no podéis haber encontrado un título mejor? Sí, vamos, es que está basado en una película, esta misión. No exactamente así, obviamente, porque los invita... Bueno, la película no me acuerdo cómo se llama, pero la verdad es que esa película me encantaba. No me acuerdo el nombre. Siempre me olvido del nombre. Así que bueno. Vale, contraer. A ver. Each guest at some point in the past wronged their mysterious host. Now, he's hired us to exact his revenge. Vale, pero en ningún momento nos dicen... Es que nunca nos dicen. Go now, dear family member, and may the Night Mother wrap you in her cold... Vale. Oh, it's my pleasure. The key to successfully completing this contract is effectively blending in with the other guests. So, for Sithis' sake, do not wear your hood. No, de hecho, vamos a ir a la casa de Skingrad, que justamente está enfrente. Hola. You again. I thought I made it clear I'm not... A ver, hechizos. Bye, Sithis. I don't have all day. Hurry it up. Restablecer de salud 10 puntos por 2 segundos.
Hombre, pues sí. A ver... No tengo suficiente magia, como no. El invitado inoportuno. Invierno negro. Interesante. Los hechizos que tiene aquí el amigo. Este me interesa. Camaleón, pues también, venga. Control de humanoide. Resplandor del vacío. Venga, ¿por qué no? Just take your trinkets. Espérate que no acabo contigo. Bye, cities. I don't have all day. Hurry it up. Vale, este arco ya se lo compramos. Esta Claymore creo que también la tengo. Esto, la verdad es que está carísimo, pero bueno, me sobra plata. Así que... Y esto, nada. Estas ya las compramos. Así que los objetos se repiten. Esto... Voy a comprar estas pociones. Esto también. Esto la verdad es que... Muy Bueno, vamos a seguir hablando con la gente. Remember the pretenses under which the guests are there. They will be suspicious. You must be as effective an actor as you are a killer. It would be a good idea to talk to each guest and appeal to their good disposition. Remember, if they really like you, they may open up to you. You should dress appropriately. The Deceiver's Finery, your recent quest reward, would serve this purpose nicely. If you earned it, La that conseguimos, is. sí. La conseguimos. May you walk always in the shadow of cities. Tú no me puedes ayudar, como nunca. A ver... Vamos a ponernos la finura. Eso es. Y esta sí. Y me quito... Esto, bueno, esto lo puedo dejar, pero esto fuera. Y obviamente sin armas. Flecha fuera. Y el arco fuera. Así. Mis puños eran mis armas, pero ya está. Vale. De todas formas vamos a ir a mi casa de Skingrad, que justamente está enfrente. Así que pues genial. Y vamos a ponernos unas sandalias o unos zapatos que estén bien, ¿eh? Este vídeo no sé cuánto va a durar porque la misión no va a ser solamente matar a cada uno individualmente, sino que vamos a ir hablando con ellos, vamos a intentar sonsacar y malmeter sobre la gente para que unos se peleen con otros o a saber qué más. Así que bueno, vamos a ir aquí al este de Skingrad. Y bueno, esta misión, como digo, es para mí la mejor de la Armada Oscura. Y mira que hay buenas misiones y muy variadas. Pero esta para mí me marcó muchísimo. Y bueno, la verdad es que me alegro mucho de estar haciéndolo, grabando todos estos vídeos en 2.0, me encanta. Bueno, esta es la mansión, niebla en la cumbre. Pedazo mansión, por cierto. Y mi casa es esta de aquí. Rowthorne Hall, my house. Así que bueno, vamos a dejar aquí las armas. No creo que las necesite. Vamos a guardar la partida ya de paso. Ahora enseguida. Por aquí debería estar la señora de mayordomo. Debería, Bueno, por cierto, aquí tenéis algunas armas, tal, bueno. Esto ya... Hola. Hola, ¿hay alguien? Bueno, da igual, ¿vale? Da igual. Vamos a, yo que sé, a dejar aquí las cosas. Bueno, es que... No, en verdad es que no me hace falta dejar aquí las cosas. A ver. Lo que yo iba a hacer era subir aquí arriba.
ponerme un calzado que sea adecuado para la ocasión. Pero no sé, me extraña que no está aquí la... No me acuerdo el nombre. Aquí, zapato terciopelo verde o zapatos de antiazul. Pues me lo voy a probar los dos, a ver qué tal. A ver... Bueno, esto no queda mal. Este bien. Así está bien. Vale. Vamos para allá. A ver qué hora es, porque... son las 10 de la mañana. A ver... Esta chica... De verdad que debería estar aquí, Debería comprobar ya por... Yo qué sé, por ver qué demonios está haciendo. ¿Está aquí? Oiga. Good day, my lord. ¿Por qué estás aquí? Sí. Este es tu espacio, claro, pero... Oye, deberías estar haciendo... cosas de casa, ¿no? How can I be of service? Comida. Certainly. Here you are. Shepherd's pie. My own Al menos recipe. me ha preparado la comida. ¿Y bebida? Certainly. Here you are. A nice mead will relax you. Me acabo de dar cuenta de que le faltan 3 dientes o incluso más. Undena Orethi grows some good no es que le falten. tomatoes. Yep. Es que se ve como el Sure culo. are good tomatoes. Se ve fatal, es decir, se ve Be well, my su lord. parte izquierda de la boca se ve bien, pero la otra se ve ensombrecida. Vale, un efecto de luz, ya está. Vale, pues vámonos. Esto sigue intacto, vale, bien. Bueno, pues antes de hablar con el mayordomo de la puerta, bueno, el mayordomo no, el que se encarga ahí, que está en el portón, aquí está. Vamos a guardar. Está guardado automáticamente, vale. Vale, y ahora guardamos otra vez. Sí. Sí, porque me conozco y si no. Si pasase cualquier cosa... No, bueno, me puedo poner mi armadura, pero no quiero. So the last guest finally Fafnir. arrives. I'll tell you what I told all the others. You go in, I lock the door. You don't come out until it's over. Now I'll tell you Lo que no what le I he dicho a didn't tell nadie. everyone else. We have the same mother, you and I. And she wants you to have this. It's the key to the house. I guess someone else has already told you the other details. Kill all the guests, then leave, right? Well, you better get in there. Time to mingle. Vale, perfecto. Entremos. Go, socialize. Talk to those fine people. And then plunge your knife into their throats when they ain't looking. Hablando de cuchillos, tengo, ¿no? Tengo la cuchilla tragedia, tengo la espina de sufrimiento. Vale, perfecto. Eso era lo que yo quería saber. Lo quería comprobar antes de entrar. Vale. Pues ya estamos aquí. The 6th guest has finally arrived. Well, it's about time. Do you know how long we've been waiting? It seems like an age. Whoever invited us here must at least know us, don't you think? In any event, we're all stuck here together, so we might as well get acquainted. The rest of us have already traded introductions. I'm Matilda Petite. The others are Nels the Naughty, Neville, Devisi Dran, and Primo Antonius. Now, who might you be? Please, tell us a little bit about yourself. Soy un asesino contratado para matarte. Si le dices esto, ¿se lo creerá? No, a ver. Mi bebé está enfermo y somos tan... Esto es lo que no me gusta, tío. Oh, you poor dear. Well, this does make things difficult for me. I want to find the gold as much as anyone, but you need it so much more than I do. Sin duda. Es decir, bueno, ahora tenemos que ir preguntándole por cada uno. Pero antes de eso, pues, a ver, se supone que tenemos que inventarnos una nueva persona, ¿no? Un nuevo perfil que encaje
bueno, como ya has visto, se supone que nuestro bebé está enfermo y necesitamos el dinero para pagar medicinas. Vamos a decir por caso, ¿vale? Porque como el diálogo o la opción de diálogo está cortada, pues nunca sabremos qué quiere decir exactamente. A ver, háblame de Debes y Dran. The little dark elf. She seems a nice enough girl. But to be perfectly honest, I've never trusted their kind. Ok. Y háblame de ti. That's right, it's a Breton name. I'll have you know the Petites are one of High Rock's oldest and most respected noble families. Vamos, que como el de Scroll 6 va a ser en Bretonia, en Roca Alta, pues seguramente vamos a escuchar algún apellido que sea Petit. Que bueno, que en verdad es un apellido francés o portugués, pero vale. A ver, Nels el Travieso. He's a Nord. Mead's swilling barbarians, all of them. From what I gathered, he's a retired soldier. He's been all across the Empire fighting in various campaigns. Goodness, he's handsome. Handsome. Vale. Primo Antonius. He's young, well-educated, and obviously full of himself. Not much different than any young nobleman, really. Vale, la música está un poco alta, lo sé, pero bueno, como no estoy hablando demasiado y yo alzo la voz, no creo que se note mucho. ¿Veis que la única que se ha vuelto, digamos, lo de Mathilde Petit en gris es ella misma, ¿no? Eso es porque ahora tenemos que ir persuadiendo aquí a esta señorita. I'll take that, and thank you very much. Personally, I think she's a little floozy. She's been eyeing young Primo Antonius, probably smells his wealth. ¿Veis? Tenéis. Oh, that man disgusts me. I find his entire manner offensive. Why, just before you got here, he told me the most off-color joke about an Argonian maid. Vale, como veis, primero habla bien del resto, ¿no? De los 4 restantes. Pero después, cuando la persuades y la sobornas, más que nada, es cuando te empieza a contar los trapos sucios y lo que piensa realmente de estas personas. Well, if I can be perfectly honest with you, I find Neville quite attractive. Red Guards are so exotic, don't you think? It's obvious that young Primo comes from wealth. A chest full of gold would be mere spending change for him. Sí. Vale. Oh, yes. Maybe we'll speak again later. Sí. Poco antes de que te mate. Vale, está. Hello there. Here Hello. we all are. It certainly is a nice house. Hello, I'm Dovesi. I'm very pleased to meet you. Now that you're here, we can really start looking for that chest of gold. What I mean to say is, before you arrived, we all just sort of glanced around a bit. Now that we're all officially here, we can look in Por earnest. supuesto. Mira, tú me caes bien. Tú serás la última en morir. A ver, háblame de Debes y Dran. Not much to tell about me, really. I'm from sobre ti. Morrowind originally, but my family moved to Valenwood a few years ago. Vale. Well, I really don't know her, but she seems like a very Tiene aspecto de una anciana muy respectable respetable. A ver qué dice después. Nels el Travieso. I wonder what makes him so naughty. He seems nice enough to me. Eso de naughty en verdad es travieso, no malo, pero malo en el sentido de ser travieso. Vale, Neville. He's a very serious man, but I guess that's normal for a retired soldier. Ajá. He's very handsome, but please don't tell him I said so. Vale. Vamos a persuadir. I'm listening. I appreciate the gesture. Os encanta el dinero. Honestly, I don't think she likes me. It's because I'm a Dunmer. I heard her say something to Neville, and it wasn't very nice. Vale. Every now and then he looks over at me and smiles. I think he's sweet on me. If Nels finds the gold, maybe he'll want some company.
Bueno, parece que no empieza a hablar, es decir, que no habla mal de la gente, ¿eh? Salvo de la Mathilde Petit, que parece que a ella no le cae muy bien. Es decir, a Mathilde, que sí, que me habéis entendido. I know he's a retired soldier, but not just a soldier. He was an officer in the Imperial Legion. I hate the Legion and everything it stands for. Me puedo imaginar When those por qué. soldiers came to Morrowind, they persecuted my people and stole our lands. Neville may not be in the Legion anymore, but who knows what atrocities he committed. Vale, a ver, antes de continuar con el último, que sepáis que todas estas conversaciones ayudarán a después acusar o a acusar a uno de que ha matado al resto, o es decir, que se vayan acusando entre ellos, ¿vale? En eso consiste esta misión. Y realmente es tranquila, pero a la vez es, vamos, un caos. It's pretty obvious that Primo comes from a wealthy family. He would never be interested in a girl like me, I'm afraid. No te des por bien. De cierto, me dijo que le gustabas. Tienes razón, le digo eso bueno para ti. But I thought you were my friend. How could you say such a horrible thing? Just leave me alone, you monster. Tampoco es para eso, ¿eh? Oye, no te vayas. No te vayas. Bueno, hola, primo Antonius. ¿Tú te vas a sentar? Por casualidad. No. So, here we all are. It certainly is a nice house. Hello there. Por favor, que alguien se sintiese como una manzana. Lo estoy deseando. Hello there. Hola. Oh, I should have known. Leave it to a barbarian to spend an entire chest full of gold on beer and mead. How pathetic. You can call me a barbarian. It's true. So here we all are. And I'm proud of the fact Es lo mismo que ha dicho ella, you pero vale. call me pathetic again, and I'm going to show you just how barbaric I am. With every word you speak, you're just proving me right, Nord. Your kind has Oye, que contributed me quiero nothing enterar to de our qué estáis empire, hablando. and never will. Hola. My kind, as you like to call us, are plenty happy serving our own needs, while your useless empire crumbles down around you. Your words border on treason, Nord, and I will not tolerate them. You will respect the empire. You will respect the memory of our Pueden dear estar más emperor. alejados. Bah! Don't get your Siguen linens in hablando. a bunch. You have no authority in this house or anywhere else. You're not even in the Legion anymore. Nevertheless, I still serve the empire in my heart, and will not abide such talk. Vale, dice que aún Walk tiene away from me now, el imperio en su barbarian, or you'll corazón. regret your arrogance. I was done with you anyway. I can only talk to an ex-Legion pig for so long before my ears start bleeding. Besides, I need a drink. A drink, ¿eh? Hello there. Hola. Well, hello there. Nels is my name. Some call me naughty, Naughty. but don't you believe it. A ver, hablemos. ¿Qué opina de Debes y Gan? Let me confide something in you, my friend. Dovisi is the spitting image of my own daughter. Her skin is darker, of course, but that sweet face. My daughter was killed, you see, a few years back by bandits. I'm sorry. Please forgive a father's heavy heart. No sabía que tu hija fuera una elfa. Vamos, si tú eres un nórdico, quién sabe, pero vamos, que... Pues vale. You should have seen the old biddy trying to talk to young Primo Antonius. She may be a noble, but he looked down on her like a scullery maid. Vale, este, si os dais cuenta, no sé si será porque está bebido o lo que sea, pero no hace falta sobornarle. Ah, don't let the name fool you. I had a bit too much mead a few years back, and there was this tavern wench. Anyway, just call me Nels. I will confide something in you, my friend. I despise Neville and all his Imperial Legion ilk. They are useless, uncaring tools of corruption.
3 years ago, my village in Skyrim was attacked by bandits. We went to the nearby Imperial Legion outpost, but they refused to help us. My dear, sweet daughter Olga was killed that day. She was murdered, and the Legion would do nothing to help her. Neville and his kind are scum. Vale, vale. Vale, ya tenemos dos opciones cuando acabemos con Neville. Con Neville. Vale, tenemos que hablar con él también, aún así. Y con Primo Antonius. Primo is young and rich. I can sense a good, decent person in there somewhere. He just has to get his priorities straight. Vale. Oh, yes. Maybe we'll speak again. Hola, Neville. Ah, yes, the sixth guest. I'm Neville. It's nice to make your acquaintance. Hablemos. Oh, yes, Dovisi Dran. She's a dark elf originally from Morrowind, or so I hear. I get the sense she doesn't like me very much. Vale, vale, veis, a este sí que hay que sobornarle. Matilde seems like an upstanding citizen of the Empire. She respects the law and recognizes the Legion as Tamriel's greatest defense against evil. Nels? Nels is a Nord, and like all Nords, he's a lawless barbarian with no respect for authority. Vale. Neville? I'm a Redguard, though I've never actually been to Hammerfell. I was born here in Cyrodiil. My family has been in the Legion for 3 generations. Y Primo? Primo's a blue blood, a noble through and through. He thinks he's better than most people, and in most cases, he's right. Vale, y ahora es cuando le sobornamos. Yes? Se ha bajado. ¿Por qué te has bajado? Oh, how nice. It's just what I Sí, wanted. es que les encanta el dinero, ya ha vuelto a su sitio. Dovisi is a dark elf. They call themselves Dunmer. When I was young, I spent some time stationed on Fort Moonmoth, on their homeland of Morrowind. I have great respect for the Dunmer people. They are strong and noble and generally understand the importance of law and discipline. Unfortunately, Dovisi doesn't seem to like me very much, but I don't blame her. The young ones tend to have problems with authority figures. Vale, Matilde. If I may be honest, I feel a bit sorry for the old woman. She comes from a noble family, I'm sure, but seems a lot less well off than she should be. Nels? Know what I think? I think that barbarian will do anything to get his hands on the chest of gold. His kind are greedy and vicious, all of them. Trust me, I know. I was stationed at Fort Frostmoth for a few years on the Isle of Solstein. Those Nords are a bunch of animal-worshipping savages. They're all the same, full of meat and something to prove. We lost a lot of good men up there. A lot of good men. Vale, y Primo? I'll confess that I have no idea why Primo is here. The kid's got more wealth than the rest of us combined. He sure doesn't need a chest of gold. Maybe he's incredibly greedy, but I don't think so. My guess is that Primo is so bored he simply has nothing better to do. Vale, que duerma bien. All right, Mientras then. puedas. I guess I'd better start looking. That gold's not gonna find itself. Tú eres Nels, vale. ¿Puedo? Vale, gracias. I can't quite decide where I should look. I don't want to break anything, but the chest of gold could be hidden anywhere. So, you finally showed up. It's about time. People of my station are not accustomed to waiting. Vale, la gente de su clase, no de su base. Para que nos entendamos. A ver, Debes y Dran. She's quite beautiful, isn't she? A little young, perhaps, and not exactly highborn, but she possesses a unique elegance. The old woman. She's quite a pest, really. I think she's gotten it into her head that I need mothering or something. She is sorely mistaken. Vale. There's something about Nels I can't quite place. He's not for money, that's obvious, but I don't think he's quite the buffoon he seems either. Vale, Neville. He reminds me of the guards under my father's employ. Strict. No nonsense.
and ready to fight at a moment's notice. ¿Y qué de ti? It's a regal name from a rather regal family. Indeed, my father owns more property than the East Empire Company. Vale. I'm listening. Claro. Escuchas el tintineo de los Teams. Ahí está. Thank you. How kind. Can I be honest with you, my friend? I find Dovisi captivating. She possesses a beauty beyond compare. Maybe you could do me a favor. If you speak with her, put in a good word for me, would you? I would be forever in your debt. Me parece que es un poco tarde, pero bueno, por intentarlo, quién sabe. Apparently, the poor old woman thinks she's from a well-to-do family. Truth is, I have servants with more nobility in their blood than her. Nels is a drunk. He doesn't even try to hide that fact. But what else is he? When the liquor is dried, what remains of the man? I think Nels drinks to forget, maybe about some tragedy in his life. He plays the buffoon, but I sense a deep sadness in him. Es decir, finge, no finger. Que parecía que quería decir finger, de dedo, ¿no? Finge ser un bufón, pero no lo es. ¿Y Neville? I know he's a retired Imperial Legion officer. Apparently, he's been in campaigns all across the Empire, from Skyrim to Morrowind. I also get the sense that he's very eager to find the gold. I can't imagine his life of servitude to the Empire left him with much to retire on. No, no lo creo. Vale. I have a good idea where Vale, pues ahora que ya tenemos a todos, es decir, que hemos hablado con todos, pues vamos a acabar primero con Neville. Está... Aquí no está... Tiene que estar aquí. Ah, no, aquí está Debes, vale. ¿Y aquí? Aquí está... El guardia, vale. Cofre muy difícil. A ver, por favor, la música. Yo creo que así mucho mejor, ¿eh? Esto no me interesa. Vale. Vale, tiene aquí todo lo de la legión por si acaso, ¿no? Por si alguien intentase asesinarle a sangre fría. Vamos a acabar con él en sigilo. ¿Neville? ¿Está durmiendo? Sí que está durmiendo. Nos acercamos todo lo que podemos y... ¡corten el cuello! ¿Qué coño ha pasado? ¡Corten el cuello! ¡Corten el cuello! ¡Ah! Madre mía. Me encanta. Me encanta. Vale, a ver. Vamos a ponerte como estabas. Si no te importa, Neville. Ahora es cuando abren la puerta y me encuentran poniendo el cuerpo en su sitio. Y es cuando dicen ¡asesino! Es que, tío, es que estás en una posición un poco incómoda, ¿eh? Un poco bastante. Y yo que quiero levantarte y ponerte bien. Bueno, a ver, así estás en una posición un poco sensual. Pero no es lo que busco, ¿eh? A ver, por favor. Puedes ponerte un poco... O sea, a ver. Así estás para foto. No te voy a mentir. Y así, pues, no sé. Parece que estés ahí... No sé, una cosa rara. Bueno, pues... No queda mal, ¿eh? No queda mal. No te voy a decir que no. Pero, tío. Venga, por favor. Tío.
¿Sabes qué? Que te vas a quedar así y se acabó. Venga. Vale. ¿Y aquí quién hay? Bueno, ¿quién hay? Por cierto, me voy a quitar esto por si acaso. Vale. A ver, ¿en serio has bajado estas escaleras para subir por ahí? ¿Me lo dices en serio? Are you all right? This murder has us all on edge, I know. I'm beginning to get a bad feeling about all of this. I'd leave right now if I could. Well, the money means nothing to me. I just thought it would be fun. Uh-huh. My friend, I am truly worried. Neville was a strong and capable man, a soldier of 20 years. The rest of us will be easy prey for the killer now. Sí, la verdad es que... ¿Cómo es posible que un hombre tan fuerte haya sido asesinado a sangre fría? No puede ser. Before the body turned up, I got the sense that Nels was a bit of a drunkard. But he seems truly unnerved now and is drinking rather excessively. Vale. Matilde. Now that someone's been killed, Matilda may be a little frightened for her own safety, but she's still more concerned with finding the hidden gold. Matilda claims to be from one of the High Rock's most distinguished noble families, but I have a feeling their fortune has long been squandered. Sería un buen motivo para matar, ¿no crees? Primo. I can tell the murder is weighing heavily on her heart. She seems such a paradox to me, so gentle and beautiful yet so strong. Una pena que no pueda You'd acusar, be por smart ejemplo, to stay with the rest of a the group. Nels. It's Decirle just a not este, safe has to sido go Nels. wandering off alone with a killer on the loose. Have you heard, my friend? One of our fellow guests has been murdered. This bodes ill for our stay and our search for the Ya gold. ves. ¿Quién habrá sido? Whoever the killer is will have to be strong and quick. Now, I'm not saying Primo is our murderer, but you have to admit it's at least possible. Sí, es posible, es posible. No te voy a llevar a la contraria, Nels. You want to know how I really feel about Neville's death? I'm afraid. I may hate the Imperial Legion, but its members are trained warriors. Neville was probably the most capable fighter among us, yet he was cut down silently, just a few rooms away. I fear one of us is not who they appear. This isn't the work of some greedy houseguest. There's an assassin among us. You mark my words. We must watch ourselves at every step. It seems she's upset about the murder, but there's something else. It's almost like she's glad there's less competition for the gold. Greedy old bat. Let me tell you something. If anyone thinks they're going to hurt that poor dark elf girl, they're going to have to get through me first. Entiendo. You'd be smart to stay with the rest of the group. It's just not safe to go wandering off alone with a killer on the loose. Claro, está clarísimo. Vale. A ver. ¿Dónde está el resto? Aquí yo recuerdo, vale, sí. Puerta reforzada a sótano. Vale. Aquí quizás haya alguien. ¿Alguien por aquí? ¿Nadie? Vale. Pues toca subir entonces. Por cierto, ¿hay algún libro por aquí? No parece, que hayan libros de habilidad. Ya de Skingrad. No me interesa. Una daga. Están de arriba. Vale, por aquí nada. Y aquí nada. Vale, y las otras dos. Is that why someone invited us here? To kill us? Vale, solo están estos dos aquí arriba. Lo que quiere decir que hay que acabar con las otras dos. Aquí no están. Vale. Ahí sigue el cuerpo. Cago en la leche.
está la 2. Vale. Vamos a hablar con ella. Please, sweetie, stay close to me. The killer might strike again, whoever he or she is. Debes. That little tramp is as guilty as sin, you hear me? She's the killer, and if we don't keep our eyes on her, she'll do it again. Entiendo. ¿Nels? You think Nels might be the killer? Well, he plays the buffoon, but it could all be an act. He's an Ord, and they're such a savage, uncivilized people. Neville? Why would one of us kill Neville? What if they try to get the rest of us? You'll protect me, won't you? Sí. I worry about the boy. What if the killer is after money? Primo is quite wealthy. He could be the next La victim. siguiente víctima, ¿eh? You'd be smart to stay with the rest of the group. It's just not safe to go wandering off alone with a killer on the loose. Vale. Por favor, para esto no abro el cofre. Ni para esto. Vale, nada. Vamos a hablar con ella también. I can't believe it's true. One of us is dead. And everyone else is convinced it was no accident. Matilde. Well, she does seem genuinely upset that someone's been killed. Not that I'm ruling her out as a suspect, mind you. I don't know what to make of all this, but I'm not sure I see Nels as a murderer. Vale, espérate, que hay que persuadirles de This better otra be vez. good. I'll take that, and thank you very much. I don't trust that old hag. She pretends she likes you and then stabs you in the back. Who knows? Maybe she'll really stab you in the back. Do you think he could have done it? He comes across as something of a drunk. But you never can tell what someone is capable of. All right, so I didn't like Neville. But the man was a trained soldier. He knew how to handle himself. Who could possibly have killed him? Ha sido Nels. I rather like Primo. He's not like the other boys I've known. He has class. He could never have killed anyone. Ah, ¿veis? No me da ya la opción. Pero bueno, al menos ha hablado ella conmigo, ¿eh? Qué cosas. You'd be smart to stay with the rest Que of the sí. group. It's just not safe to go wandering off alone with a killer on the Sinceramente te digo loose. que no es algo que me preocupe mucho. Pero bueno. Yo me salgo y ya se bloquea con la puerta, vale. Y se va a dormir a otra habitación. Te cierra la puerta. Vale. Tin. Vale. Y ahora es cuando me pongo yo esto otra vez. Chan. Había... ¿Me lo están diciendo en serio? No me lo puedo... Me lo llevo. Pero... ¿De verdad? ¿Pero de verdad? Debes. I don't care about the gold anymore. I just want to get out of here. I'm going to try all the windows and doors and see if I can't get one open. Good. I'm glad she's dead. I can tell you that because we're friends. Matilde didn't like me just because I'm a Dunmer. She got what she deserved. Can I be honest with you? Nels won't stop looking at me. At first I was flattered, but now he's scaring me. He could be the killer.
I could be next. Por supuesto que podría ser la última. De hecho, vas a serlo. Vas a serlo. ¿Y el primo Antonius? I know Primo could be the killer, but I just don't want to believe it's possible. If he likes me, he could take me away with him. Ajá. Interesante. No, Don't go no, far. no. It's too dangerous to go wandering around A this ver, house. Debes, estás usando el culo de esta señora como almohada. Yo solo te digo eso, ¿vale? Y tú después haz lo que quieras. Y lo que quieras es duérmete encima, ¿vale? No sé. ¿Y si te aparta la señora? ¿Qué te parece? Si es que puedo. Te la aparto, ¿vale? Un poco. Bueno, que duermas bien. Dulces sueños. Mientras puedas. Flipante. Flipante. Vale, nada. Volvamos. Cada vez quedan menos. Ya sé que el vídeo se está alargando, pero bueno, que da igual. It's not safe to be alone. I certainly don't want to be the third victim. Podría serlo, podría serlo. ¿Quién sabe? ¿Tú quieres dejar de beber? I haven't seen death like this in a long, long time. It's a bit more than my nerves can handle, I'm afraid. I plan to gather up every drop of drink in this house and keep it to myself. If things get any worse around here, I find comfort there, you see. Te encuentras cómodo. Interesante. So far, the killer has claimed 2 victims. If they plan on adding Duvisi to that list, they can think again. I won't let any harm come to that girl. Ya, pero ¿y si te mato antes? ¿Qué pasa? Some bloodthirsty monster killed that woman in cold blood. It's obvious to me one of the other guests killed her to eliminate the competition. Tiene sentido. Assuming that's true, who's next? You? Me? We need to keep our eyes open, friend. And we do well not to trust the others. Desde luego no deberías confiar en alguien que lleva un cuchillo o una daga muy afilada, por cierto, ahora mismo equipada. Es decir, no deberías confiar en mí, pero vale. Como quieras, Nels. Como vas borracho, seguramente no te has dado cuenta. Let me ask you something, friend. Why is Primo even here? The rest of us need the money, but his family is wealthy beyond measure. Maybe he was bored, or maybe he just wanted to do some slumming. Or maybe he's a trained assassin hired to kill us all, one by one. Sound crazy? Well, these are crazy times, my friend. No sé si había alguna forma. Don't go far. It's too dangerous to go wandering around this house. Este se va. Este se va. Dime que... It's not safe to be alone. I certainly don't want to be the third claro, victim. Dear friend, have you heard? 2 of the guests now lie dead. If I find out who did it, I may have to take matters into my own hands. I don't mean to sound like a ghoul, but with 2 people murdered and Dovesi obviously upset, this may be my chance to get close to her. You know, offer her comfort and support during this difficult time. Besides, I want to watch over her. Make sure she stays safe. Claro, o también puede ser... Bueno, no. Bueno, pues no. Que digo, quiere vigilarla por si acaso es ella la asesina, pero parece que no. Parece que quiere solo consuelo. Between you and me, I think Matilda found the gold, and one of the others killed her for it. Maybe that means the rest of us are safe. If that's the case, then the killer got what he was after. The rest of us needn't worry about our own safety. ¿O no? To be honest, I'm not sure if I trust him. He's a hard drinker, but there's something more. Something in his eyes. Hard and calculating. Vale, Don't go far. It's too dangerous to go wandering around this ¿te ayudo house. a subir? ¿O a ponerte en un sitio donde te pueda matar? Tú eliges el sitio. ¿Dónde vas a estar, por cierto? ¿Por aquí cerca? It's not safe to be alone. I certainly don't want to be No, the si yo voy a third estar victim. contigo. ¿Vas a subir? Venga, va.
Te dejo que subas, eso es. Venga. ¿Dónde tienes pensado? ¿Tienes pensado irte aquí a dormir? ¿Cierto? Vale. Elige una de las dos camas. Yo no tengo pensado dormir en toda la noche. Por algo será. Vale. Gracias. Vamos aquí a... Esto no me interesa. Nada. No me interesa absolutamente nada. Aquí no hay nada. Hay que ver. Vale. Bueno, primo Antonius, ha sido un honor tenerte aquí. Pero bueno, tu vida se acabó. Madre mía. Vamos para abajo. This house is a death trap. We're being killed off, one by Es one. increíble, Nels. Yo tampoco me lo explico. My friend, please stay safe. 3 of us have been murdered. Besides you and me, there's only one guest left, if you know what I'm saying. I've seen death like this before. Many years ago, my daughter was murdered by bandits who came to our village. I'm sorry. I need a drink. Ojalá, de verdad, ojalá pudiera envenenar la bebida de Nels. De verdad, sería fantasticoso. I swear to you, my friend, if anyone tries to harm that sweet girl, I will tear them limb from limb. Whoever killed the others will strike again. They're getting into this house somehow, which means there must be a way out as well. We need to find the secret exit and escape this madhouse. Pero, a ver, ¿aún no te has dado cuenta, maldito Nels, de que estamos tú, yo y Debes? Que el asesino soy yo, que llevo la daga en el cinturón. Es que eres un poco retrasadillo, aparte de que vas borracho perdido. Primo being here made no sense. Whoever our host is, why would he invite someone who didn't even need the money? It's as if we were invited for another reason altogether. Think about it. We're trapped in this house with no way out, and now people start dying. I think poor Primo was tricked, just like the rest of us. If we're not careful, we'll end up dead too. You mark my words. Vale. This is insane. We're being hunted down one by one. There must be a way out of this madhouse. El próximo sabes que vas a ser tú, ¿no? O sea, pues si no te has percatado de ello. Voy a... A ver... Aquí está Primo Antonius. Con un buen dinero, para la saca. Después vamos a hablar con Debes, que seguirá durmiendo. ¿Cómo no? Durmiendo encima, apoyando su cabecita en el culo de Matilde. Only 3 of us left. I'm certainly no murderer, and I know it's not you. That leaves one person. We must protect ourselves. Find weapons. Nels. It's Nels. He's the murderer. We have to get him before he gets us. Do you understand what I'm saying? We have to kill Nels. ¡Hostias! Esto no me lo pierdo. ¿Se van a matar entre ellos? Fantasticoso. So many people dead. I just don't know who to trust anymore. Oh. Qué rápido ha sido, ¿no? You and I are the only ones left. But we did it. We survived. We won. Si te lo dices. Nels, un placer, En verdad no, pero quién sabe. Ay.
Bueno, tú vas a subir a dormir otra vez. You and I Que sí, are que the sí, venga, only ones venga. left. Oh, can it really be true? Can the killer really be dead? This has been such a nightmare. I just want to find a way out of this house and go home. Sabes que nadie va a salir de aquí, ¿no? Ni siquiera tú, aunque lleves un hacha encima. Porque ahora es que lo increíble es que se vayan a dormir. Sabiendo que hay un asesino, ¿tú te vas a dormir? ¿En serio? Esto es flipante. A ver, por favor, deja que al menos te aparte a Matilde. Venga. No sé, de alguna forma tengo que... Por favor. Vale. ¿Puedo? No. Venga. No puedo, tío. No puedo. Es que... Es surrealista, pero ¿qué se le va a hacer? Nada. Pues vamos a acabar con la última. ¿Podemos hablar con ella? A todo esto. Oh, can it really? Bueno, un placer, ¿eh? Y ya está. Quería hablar con ella y decirle que yo soy el asesino. No ha podido ser. Porque no dan la opción. Todos los invitados están muertos y nadie sabe que yo era el asesino. Ahora debo volver al santuario y hablar con Ochiba para recibir mi recompensa y mi bonificación. Me ha gustado la forma de morir. Mis dieces. Vale. 530. Aquí esta era la que más dinero tenía, sin duda. Cofre Neville, vale. No me hace falta, era esto, ¿eh? Y aquí nada. Bueno, pues... Ya podemos irnos. A ver, espera. Esto así. Vale. Vamos a... Bueno, vamos a poner a esta señora en su sitio, todo lo mejor que podamos. Que no, que se... Me parece que se va a quedar así, ¿eh? Bueno. Quizás no. Venga. Un poco mejor. Vale. Bueno, esto ya está mejor. Ahora solo hace falta ponerla un poco por aquí, con la cabeza. Eso es. Venga, por favor. No te quiero agarrar de ahí. Bueno, pues nada. No hay manera. No, sí que la hay, Venga. Ahora, de ahí. Nada, tío. Y si ahora agarro... Bueno. Casi. Vale, esto ya es otra cosa. Ahí. Bueno, esto me gusta más. Así la dejo. Tú. A la cama. A dormir. Tío, por favor. Ahí. Arrastrándose como una serpiente. Ahí. Magnífico. Me encanta, ¿eh? Vale, pues nada. Podemos irnos. Hemos cumplido, ¿no? Pues ya está. Bueno, pues aquí termina mi misión favorita de Oblivion. Nos vamos. No sé cuánto llevaré, pero me parece que el tiempo del vídeo va a ser bastante largo. Con todo esto de las conversaciones, de ir pues tranquilamente, ir viendo las reacciones de la gente, de cómo van
observando o dándose cuenta de que cada vez son menos, que éramos 6 y después eran 5, 4, 3, 2, 1 y yo. Y al final pues eso mola mucho. Y si lo haces de otra forma, si lo haces rápido, pues no se disfruta la misión al completo, ¿sabes? Y por eso lo he hecho así, es decir, el tiempo no sé cuánto será, pero mucho más de lo habitual seguro. Pero bueno, ahora vamos a hablar con Ochiba, aquí estás. Well done. Not only did you kill the 5 guests, you acted as an agent of terror and grief. You have earned your reward and bonus, assassin. I lay upon you now the Night Mother's blessing. May she walk with you always and guide your hand as you act in accordance with the 5 tenets. Bendición de Madre Noche. Ah, vale. Es decir, 2 puntos en sigilo, en seguridad, en acrobacia, en cuchilla. It fills my heart with warmth to see you again, brother. No sé a qué se refiere. A ver. Marksman. ¿Se puede referir a personalidad? No. Ah, no. Puede que sea elocuencia. Puede que sea, sí. Diría que es elocuencia. Vale, pues la misión ya la hemos terminado. Y a ver... La táctica del asesino, bueno, esta misión la próxima misión vamos a tardar en hacerla, es decir, no va a ser ahora. Y bueno, pues hasta aquí la misión de ¿pero quién? No sé qué título le pondré, no sé si le pondré ese o otro, pero vamos, no es un título que me guste mucho. Así que pues ya veremos. Nada, lo dejo por aquí. ¿Te ha gustado el vídeo? A mí la verdad es que me ha encantado. Es, como digo, mi misión favorita. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, dale like, cualquier sugerencia en los comentarios y nos vemos aquí en próximos vídeos de la Armada Oscura, en Cyrodiil, en Oblivion. Un saludo y hasta el próximo.